ubundi hari amabanga mwahishwe menshi ku kurimbuka k'umujyi wa Yeriko. Shaka rero ayo mabanga tuyavuge. Ubundi uriya mujyi warimbutse gute? Twagiye twumva inkuru nyinshi bavuga ngo abanyayisiraheli baragiye bazenguruka umujyi ngo ku munsi wa karindwi umujyi urarimbuka, ariko se mu by'ukuri niko byagenze cyangwa ese ndamutse nkubwiye ko igisirikare cy'abanyayisiraheli cyagize gutya kigashyira hasi umujyi wa Yeriko, nta kindi kintu bakoresheje usibye urusaku, umujyi wari ufunze, n'amarembo y'umujyi afunze, byari ibintu bisanzwe nyine ukuntu umujyi wose urindwa, nk'uko wumva ngo hari imijyi ubundi ifungwa nijoro cyangwa se bitewe na systeme z'umutekano wayo, iyo mijyi ikahora ifunze iteka ryose. Ndetse uwo mujyi nta kintu na kimwe cyari cyarigeze kigerageza kwinjiramo cyangwa se ngo kigerageze no kunyeganyeza. Hari hashize imyaka myinshi kandi ari uko ibintu bimeze. Igisirikare cya buri gihugu cyose cyabaga gituye hafi n'uwo mujyi wa Yeriko batinyaga uwo mujyi. Ndetse nta n'umuntu wari warigeze agerageza guhangana n'uwo mujyi. Ariko nibwo haje kuza igihugu cyangwa se ishyanga, nta ntwaro, nta kintu na kimwe bakoresheje, nta ngazi cyangwa se inzego zo kurira ibikuta by'uwo mujyi usibye amahembe n'impanda bari bafite gusa, ndetse no guceceka niyo ntwaro bari bitwaje. Iminsi isaga 6 bazengurutse uwo mujyi nta kintu na kimwe bari kuvuga. Hanyuma byeze ku munsi wa karindwi nibwo habaye ikintu cyazengereje ndetse gishyira hasi uwo mujyi, cyatunguye isi yose. Ndetse ibyo bintu byabaye kuri uwo munsi wa karindwi byari ibintu byari bigiye kuzabaho iteka ryose, bikaguma nk'amateka abantu bazahora bibuka. Ubundi iyi ntabwo ari inkuru yo kurimbuka k'umujyi gusa, ahubwo iyi ni inkuru y'amasezerano yari asohowe, asohorewe ku bantu bari bagize gute, bari bayobowe no kwizera, ndetse n'Imana ubwayo yari ibafashije gutsinda nta nkota n'imwe bakoresheje. Tugiye kuganira ku kurimbuka k'umujyi wa Yeriko n'ukuntu uwo mujyi waje kurimbuka n'uko byagenze byose. Nshaka bari byo twiganiriraho. Icyo ngusaba nta kindi, kora subscribe kuri iyo YouTube channel ubundi twikomereze. Na share bibaye ngombwa ubonye ubisabwa cyangwa se ubona hari umuntu wakabaye uganiriza iyi nkuru. Channel gani yanyu nagari imyaka isaga 40 bari mu butayu cyangwa se bataragera iyo bajya. Urugendo rwasaga nkaho rurangiye. Isiraheli cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli bwari bumaze kwambuka cya kibaya cya Yorodani, ndetse baramaze kwambuka ya nyanja itukura, ya nyanja mwibuke imwe bwa bwoko bwa Farawo cyangwa se b'Abanya-Egiputa barimbukiyemo ubwo bari bakurikiye Abanya-Isiraheli igihe barimo bagenda Imana bavanye mu Egiputa. Ibirenge byabo rero nibwo byari bigeze ku butaka bw'i Kanani, kuri bwa butaka bw'isezerano. Mwibuke icyo gihe ubwo bari bayobowe n'uwitwaga Yesuwa cyangwa se Joshua, kubera ko nimba mwaragiye musoma inkuru zo muri Bibiliya neza, wenda naranabibabwiye kuri ica no muze gusubira hejuru muzabibona. Hari igihe cyageze Musa cyangwa se Mose, Abanya-Isiraheli inyota yabishe, Imana iramubwira iti kubita urutare haravamo amazi. Noneho Mose we agiye gukubita urutare yarukubise asa nk'atonga, navuga ati mwa bwoko butumvira mwe n'iki byose, ngo uru rutare ngo ruravamo amazi. Hanyuma Imana yo yabifashe nk'agasuzuguro, nibwo yamubwita nzakwereka i Kanani ariko ntabwo uzakandagizaho ibirenge byawe. Icyo gihe rero yaje kugwa mu butayu n'umurambo we ntago waje kuboneka. Ibyo byose narabibasobanuriye, ndakeka twarabibonye, twabiganiriye ibyo bintu byo nta nubwo tubisubiraho. Icyo gihe rero ubwo bageragayo Mose ntibari bakiri kumwe, Aroni ntibari bakiri kumwe, Abanya-Isiraheli icyo gihe bari bayobowe nande? Bari bayobowe n'uwitwaga Yesuwa, ndetse yari we muyobozi mushyashya wari ugiye kugira gute kubaremera inkuru nshyashya. Inyuma y'uwo muyobozi rero hari ubwoko bw'Imana cyangwa se ishyanga ryayobowe n'Imana kuva na kera hose. Ariko imbere yabo hakaba hari umujyi udateye nk'indi mijyi yose. Its walls towered above the plain. Hari umujyi ufite ibikuta bitumbagira mu bushorishori bikazamuka hejuru. A fortress city with high impenetrable walls. Ndetse wari umujyi ufite ibikuta bitinjirwamo bitanyeganyezwa. Watchman alert. Amarembo yabaga afunze ndetse hari n'abarinzi. No army had ever breached it. Nta gisirikare na kimwe ku isi cyari cyarigeze kigerageza kwinjira muri uwo mujyi. It was an unbreakable fortress. Mu magambo make ku Banyakanani
uwo muji wari umuji utamenerwamo cyangwa se w'umutamenwa. Israel. Ariko ku It banyayisirayeli was the first test of promise. byari bimeze nk'aho ari igeragezwa ry'isezerano rya mbere bari bagiye guhura naryo. It stood as an intimidating obstacle on the path ndetse uwo muji wari uhagaze umeze nk'aho ari ikintu cyitambitse hagati y'ubwoko bw'Imana ndetse n'Imana ubwayo. heavily guarded. ndetse wari umuji urinzwe bikomeye throughout the region. ndetse waratinywaga ahantu hose muri ako gace. No one came in. nta muntu wajyaga yinjira muri uwo muji cyangwa se ngo awusohokemo batabyemeye. Jericho closed itself off, not because of Israel, uwo muji wari ufunze atari ukubera ko abanyayisirayeli wenda bari hafi yawo but because of the God they served. ahubwo wari ufunze kubera Imana abanyayisirayeli bakorera, kubera ko Imana yo yashakaga kuwifungurira ikagaragaza ikintu nyine abandi batari kubasha gushobora. This battle would not be rwari rugiye kuba icyo gihe with sword. ntabwo rwari urugamba rwari rugiye kurwanwa ngo rutsindwe n'inkota. It wouldn't be won with strength. cyangwa se ngo imbaraga z'umuntu ubwe, oya, Because the war kubera ko inkuta za Yeriko ubwazo uburyo zari zikomeyeho nta muntu wabashaga kugira gute, nta muntu wari kuzishyira hasi usibye Imana yonyine. Before the people ever stepped foot into Canaan, rero mbere yuko ubwa bwoko bwa Isirayeli butera ikirenge cyabo cyangwa se bagera muri Kanani, Joshua had quietly sent 2 men ahead Yesuwa yohereje abagabo babiri b'abatasi from their camp at Shittim, abohereza bavuye mu nkambi yabo baca aho bitaga muri Shitini, especially Jericho. bagenda bagiye kuneka umujyi wa Yeriko. Crept through the darkened valleys, bagiye baca mu bibaya mu mwijima n'iki byose. namwe murabyumva icyo gihe imisozi yabaga ari imisozi yuzuyeho amashyamba n'ibiki n'inyamaswa, ariko bo babashije kugera muri wa mujyi wa Yeriko. as they entered Jericho, bamaze kwinjira muri Yeriko rero, their path brought them to a modest house inzira baciyemo ahantu binjiriye bajya gusesera mu mujyi into the city wall itself. byatumye bahinguka ahantu hatandukanye n'aho batekerezaga, ariko deja bari The bamaze owner kugera mu was mujyi. Rahab, nyiri inzu bahingukiyeho rero yari umugore witwaga Rahabu. Rahabu muramuzi wo muri Bibiliya, nawe tuzafata time tumuganireho. though not wari umujyi wari uyu mugore Rahabu yari umugore uzwi mu mujyi wa Yeriko. yari ininja nyine muri Yeriko. yari ininja ya danji Yeriko nyine, bari bamuzi, yari hawo macho wawo ugenda ukabona nangaye se twigire muri twacu rubaro. ibyo bintu yabaga byumva neza cyane. Rahabu yari indaya, yigurishaga mu mujyi, yigurisha ku batware n'iki byose. noble reasons. She was a prostitute, yari indaya, ntago bari bamuzi nk'umwana mwiza cyangwa iki. living on the margins of society. nawe ubwe yabagaho mu gisebo muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari. But why Rahab? ariko se reka twibaze impamvu aba batasi bagenda bahingukiye ku nzu ya Rahabu. Would God choose a prostitute, kubera iki Imana yahisemo umugore wari indaya mu mujyi kugira ngo abe ariho bahinguka? a woman so overlooked by society, umugore wari waraciriritse mu maso y'umuryango mugari wo muri uwo mujyi wa Yeriko, as his instrument? ariko Imana yo yigirira imipango yayo. buriya Imana yari igiye kumukoresha nk'igikoresho, ndetse turi kurangiza inkuru ndaza kubibasobanurira neza, muraza kubimenya. Rahab was no ordinary woman. Rahabu ubundi ntabwo yari umugore usanzwe yo. Though her profession placed akazi ke yakoraga nakababwiye, outside, yari umugore, yari ininja, had yaricuruzaga, yari indaya nyine yishyurwa igura. heard the stories ariko nanone akaba yaragiye yumva inkuru z'Imana. who split the Red Sea, yari yaragiye kuyumva inkuru z'Imana yagabanyije inyanja mo kabiri. did manna from Imana yagaburiye ubwoko bwayo bwa Isiraheli ikabahereza mana ubwo bari mu butayu, barabuze ukuntu bahava, barabuze icyo kurya. and who conquered mighty kings like Sihon and Og. Imana yari yaragize gutera afashije ubwoko bwayo kugenda batsinda intambara zigiye zikomeye. Was stirred with awe umutima wa Rahabu nyine wasaga nk'umenekeye iyo Mana, ariko atayizi, atayifiteho amakuru and ahagije. reverence. She believed ikintu kimwe cyo yizeraga ko that this God was unlike any other. yizeraga ko iyo Mana itameze nk'izindi mana zose. When the king of Jericho got word rero byaje kugeraho umwami w'i Yeriko cyangwa se wa mujyi Rahabu yari atuyemo, yaje kumenya ko hari bamaneko bari binjiye mu mujyi wiwe. entered the city, he sent men to Rahab, arangije amaze kubimenya yohereje abagabo be cyangwa abasirikare, abohereza kuri ya nzu ya Rahabu. she hand them over. itegeko umwami yari atanze itegeko, arihereje abasirikare be ati nimugende mubwire Rahabu abahereza abo bagabo binjiye mu mujyi bacumbitse. Rahab faced a choice. aho ngaho rero Rahabu yari ageze hahandi uba ugomba guhitamo mu buzima. She could betray the strangers and save herself, yagombaga kugambanira abo bagabo babiri atazi b'abamaneko, akitabara ubwe and risk everything. cyangwa se akabarengera, akabashyize byose mu kangaratete. Courageous heart, ariko n'umutima we umara amaji, she hid the spies on yafashe babamaneko her roof under stalks abahisha ku gisenge cy'inzu of yiwe. flax, arangije ahashyira iki? ahashyira
abarenzaho ibyatsi hejuru, claiming that the men had already fled. arangije basirikare bahageze rero we yarababwiye ati abasirikare bagiye, nayimini babamaneko bagiye ntabakiriho. Soldiers on a wild chase out. birangira abasirikare b'umwami bohereje basohoka mu mujyi bajya guhiga babagabo. Danger had passed. hanyuma bamaze kugenda She climbed to the roof under the yaruri yasubira ku gisenge, men. arangije abaza babagabo arababwira ati ndabizi yuko n'ubundi Imana yarangije kubagabiza ubu butaka, ndetse twese tubafitiye ubwoba turanabatinya. abantu bose bari muri iki gihugu cyangwa se muri uyu mujyi wa Yeriko turi kubaho mu bwoba kuko turabizi ko uyu mujyi Imana yawubagabije. twese twagiye twumva inkuru z'ukuntu Imana yagabanyije inyanja mo kabiri mukambukira ku butaka bw'umutse. ndetse tuzi ibyo mwakoreye abami nka Sihoni ndetse na Og. ndetse nkanje ubwanjye ndabizi yuko Imana mukorera niyo Mana irenze izindi zose, abe mu ijuru ryo hejuru ndetse no mu isi yo hasi. amagambo Rahabu yababwiye. Bold request. gusa nawe yahise abasaba ikintu gikomeye. yarababwiye ati mundahirire ku Mana mukorera ko muzangirira impuhwe njyewe n'umuryango wanjye umunsi Yeriko muzayihirika. The spies, moved by her faith, agreed. nta kindi cyabaye babamaneko rero bo bemeranyijwe na Rahabu ndetse n'ukuntu bari bumvishije yizera Imana. barangije bamuhereza umugozi, turabyita nk'umugozi cyangwa se umushumi, ariko bamuhereza nk'ikimenyetso to tie on her window. baramubwira bati icyo kimenyetso cyangwa se uwo mugozi uzawuzirike ku idirishya ryawe. They said to her, barangije baramubwira bati hang this cord on the window facing the outside wall. uyu mugozi uzawuzirike ku idirishya ryawe ariko usohokera inyuma, uburyo abantu bazaba bari hanze y'uyu mujyi bazawubona. inside your home. hanyuma mu nzu yawe iwawe uzazanemo abo wumva ushaka gutabara bose. Lord delivers Jericho. hanyuma Imana nimara kutugabiza Yeriko, no harm will come to you. we nta kibi kizakugeraho. with that, Rahab helped them escape. nta kindi cyabaye, Rahabu yabafashije gucika. them down through a rope outside. basohokera mu idirishya ryiwe n'ubundi bamanukira inyuma y'ibikuta. into the hills, hiding from barangije basohoka muri wa mujyi, bamara iminsi 3 bagenda bihishahisha kuko urabyumva hanze y'umujyi hari babasirikare bari basohotse mu mujyi babakurikiye, nubwo aba basohotsemo nyuma yabo ariko abo basirikare bari bakiri kubashaka. remained sealed tight. nta kindi cyabaye, umujyi wakomeze gufungwa ariko bo babamaneko basubiraho inkambi y'Abanyayisiraheli yari. They returned to Joshua with one message. bagarutse kwa Yesuwa cyangwa se kwa Joshua bazanye ubutumwa God has truly given all this land. nimba Imana koko yaratugabije buriya butaka niko bamubwira. Your hands. nizere yuko koko Imana iri mu biganza, uyu mujyi uri mu biganza by'Imana. As the Israelites stood on the other side of the Jordan, ubwo Abanyayisiraheli bo bari bahabicaye ku rundi ruhande rwa Yorodani, old report from the spies echoed in Joshua's mind. nibwo amagambo babamaneko bari bamaze kubwira Yesuwa yakomeje kumuzenguruka mu mutwe. Encouraged by their words, hanyuma amagambo bari bamubwiye amutera ingabo mu the bitugu, people arangije ategura abantu bose b'Abanyayisiraheli for battle. abategurira kujya mu rugamba. urugamba bari bagiye kujyamo. Next was not a traditional ariko nanone cyari kigiye gukurikiraho cyangwa se urugamba rwari rugiye kubaho. military strategy. ntago rwari urugamba rwari rugiye kurwanwa mu buryo ibisirikare byose byari bisanzwe birwanamo. oya, There would be no ladders, no ngazi zari zihari zo kurira uwo mujyi, battering rams, no. nta kintu na kimwe bari bafite, nta n'intwaro yewe. Instead, God gave Joshua a most unusual instruction. gusa Imana yahereje Yesuwa amategeko utabasha gusobanura nk'umuntu igihe bari kwitegura kwataka. March around the city once every day for genda uzenguruka uyu mujyi 6 days. iminsi 6. 7 priests carry trumpets. ugendane n'abatambyi 7 bafite amahembe 7, horns in front of the ark. ndetse bagende bari imbere y'isanduku ry'isezerano. On the 7th day, hanyuma nibigera ku munsi wa 7 march around the city 7 muzazenguruke wa mujyi nanone, and then blow the trumpet. igihe nikigera muvuze za mpanda cyangwa se muvuze ya mahembe. Long blast. hanyuma nimara kumva kuvuga kw'izo mpanda n'ayo mahembe, Have all the people shout with a mighty shout. abantu bose bazasakuze. Then the walls of the city. hanyuma ibikuta by'uwo mujyi zabibagabiza kandi bizasenyuka. yumvaga Yesu akibyumva yumvishije ari nk'ibintu bidashoboka, ndetse yumva ari nk'amagambo y'abana kumwe abana babivugira udustori turaye inkuru ziraho za nyashya na baba. But Joshua knew God's ways were higher than ariko yari abizi ko nyine Imana idasanzwe, Imana itari ku rwego rwe, Imana iruta byose. man's understanding. So he gathered the people nta kindi cyabaye rero, Yesuwa yahuje abantu b'Abanyayisiraheli babandi bose and shared the plan. atangira kubasobanurira ibintu byose akantu ku kandi.
By the way, if you find any of your support helps The first day, the people of Israel assembled word through nta kindi cyabaye ubwo baragiye begera uwo muji be bamaze kuhagera ubwo namwe murabyumva the people of Israel ku munsi wa mbere in quiet ba obedience bantu b'abanyayisiraheli cyangwa se bwa bwoko bwa isiraheli and determination bwahagaze hanze y'umuji bamara amaje under the watchful eyes of Jericho's guards. ndetse barimo bareba abarinzi b'umuji wa Yeriko bari bari hejuru ku bikuta ku nkike z'umuji They marched in perfect formation around the city's walls. batangiye kugenda mu buryo busobanutse bazenguruka umuji At their forefront, 7 priests ndetse imbere yabo Carried hari abatambyi barindwi nk'uko byari byavuzwe The same- ndetse hari na ya sanduku y'isezerano God's presence. nk'ikimenyetso kigaragaza ko Imana yari iri muri bo as the procession advanced. ubwo batangiraga kugenda rero Only sound nta kindi kintu bavugaga nta n'umwe wavugaga muri bo pierced the heavy silence usibye kumva imirindi yabo kandi iremereye haunting blast of 7 rams' horns echoing ndetse no kuvuga kw'amahembe like a divine call yabaga agendana nabo all through the air. nk'ikimenyetso cy'uko Imana ibarimo. The guards peered from the city walls, puzzled by the strange procession. hanyuma ba barinzi b'umuji noneho byatangiye kubacanga babona abantu bazenguruka umuji wabo nta kintu bakora nta ntwaro nta ngabo ntaki usibye amahembe no kuzenguruka gusa wenda n'isanduku y'isezerano. The second and third days, the soldiers umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu on the walls began to sneer and ba basirikare bari barinze umuji wa Yeriko bari mu nkike hejuru batangiye kujya babareba bakabaseka kagatse aba bari bacomye ibikiba n'ibiki baba banyweye. ritual. No, iyi ni imikino y'ubwana bari gukora nta kwataka ntaki. iyi mikino ni bwoko ki byarabacanze. 6th days, umunsi wa gatanu n'uwa gatandatu laughter turned to unease. guseka byakomeje kuba birebire The- ariko abanyayisiraheli bo bakomeza kuzenguruka umuji. It was no ordinary battle. ntabwo rwari urugamba rusanzwe ubundi mu magambo make. The mood in Jericho changed, muri Yeriko ibintu byatangiye guhinduka mu muji mo indani. emptied, windows closed. abantu batangira gufunga amadirishya y'umuji iki byose inkike. Through the abasirikare ubwabo batangira kubica soldiers as they stood stiff on the walls. batangira gufata intwaro zabo ariko bagihagaze muri za nkike z'umuji nyine umuji wari ugihagaze nta kibazo na Their kimwe gihari. eyes fixed on the Israelite camp. amaso yabo bari bakomeje kuyahanga b'abanyayisiraheli nta kintu. Marched, and still not a word was abanyayisiraheli bo bakomeje urugendo Spoken. nta kuvuga nta kugira gute bakomeza kuzenguruka umuji. and Jericho watched. abanyayeriko bo barareba. Stage was set. The people of Israel had obeyed. abanyayisiraheli bari barakomeje kugendera kuri rya sezerano Imana yari yabahaye. The priests bikoreye isanduku y'isezerano had sounded their ndetse babatambyi barindwi cyangwa se babatambyi barindwi Aho. bagikomeje kugenda imbere y'ubwoko bwa Isiraheli bakivuza amahembe yabo. walls. The walls waited. ibikuta by'uwo muji byarategereje. As the first light of dawn mu gitondo cya kare rero ku munsi wa karindwi crept over the horizon, the izuba rikirasa camp of Israel stirred with nibwo abari bari mu nkamba abanyayisiraheli bari bacumbitsemo purpose. This was bakangutse. no ordinary morning. iki ntabwo cyari igitondo gisanzwe oya. Today was the uyu munsi 7th day. wari umunsi wa karindwi. Everything would change. umunsi ibintu byose byari bigiye guhindukiraho. From the top of Jericho's walls, kuva hejuru ku nkike z'umuji wa Yeriko guards watched. abarinzi bari barimo bareba ibiri kuba. Joshua walked among the people, Yesuwa yatangiye kuzenguruka mu bwoko bwa Isiraheli bahagaze iruhande rw'inkike z'umuji. fierce with focus. isura ye yari ituje The atuje. priests took abatambyi nabo their positions, bari bagiye imbere y'ubwoko bwa Isiraheli the covenant bikoreye isanduku y'isezerano n'abandi bari bafite amahembe cyangwa se impanda. held Ramses' horns close bari bafashe impanda to zabo their lips, waiting for the moment. bategereje akanya ngo kagere. The people fell into formation behind them. abantu bose bari babari inyuma biteguye. The command was clear. itegeko ryari risobanutse Imana yari yarabahaye. March. Imana yari yarababwiye ngo ku munsi wa karindwi muzazenguruka They umuji did. kandi barabikoze kuri uwo munsi koko. Once, bazengurutse umuji inshuro ya mbere, twice, iya kabiri, 3 times, inshuro eshatu, 4, inshuro enye zirashira, inshuro eshanu zirashira, 6. inshuro esheshatu. From the walls, Jericho's watchmen no longer mocked. noneho aho byari bigeze ba barinzi barindaga umuji wa Yeriko ntabwo bari bakiri kumwaza ubwoko bwa They Isiraheli frozen ahubwo nabo byari byabacanze and terrified. ubwoba bwabishe. Then came the 7th lap. nibwo abanyayisiraheli bazengurutse inshuro ya karindwi. Raised their horns. hanyuma nta kindi cyabaye babatambyi barindwi bazamuye amahembe yabo hejuru A thunderous blast. barangije bavuza amahembe yabo. The signal. Joshua turned to the people. byari bimeze nk'aho ari ikimenyetso. His Yesu arangije arahindukira areba ubwoko bw'Imana Voice. cyangwa se The b'abanyayisiraheli. echoes of the horns
Shout, arangije aravuga ati has musakuze given you the city. kubera ko Imana yabagabije uyu mujyi. Moment, Ako kanya they did. barasakuje, Thousands of Israelite voices came out, amajwi yaturukaga mu banyayisiraheli ibihumbi n'ibihumbi. unlike anything the city had ever heard. Byari biteye ubwoba kurusha ikintu cyose ba bandi bari mu mujyi wa Yeriko bigeze kumva. Full of faith, Barasakuje fuel, ndetse buzuye kwizera. and fire. The earth seemed to tremble beneath Isi noneho yabaye nk'aho ibumvishije, the sound itangira gutitira, the air like a storm. ndetse amajwi yabo atangira kuzenguruka mu kirere nk'isata ry'umuyaga, storm. And then Ako kanya it happened. byarabaye, it happened. A groan, a rumble, Habaye gutigita, a crack. haba gushwanyagurika. The ground beneath Jericho shifted. Ubutaka bwose umujyi wa Yeriko wari wubatseho bwarashegeye. walls, those Dore za nkuta za Yeriko zatangiye kurimbagurika, zatangiye guhananuka, though pressed by the weight of the heavens. ndetse byari bimeze nk'aho Stone. izo nkuta ziri kurimburwa n'ikintu utabasha gusobanura ubwacyo. Towers crumbled into heap. Ya minara y'abarinzi b'umujyi yatangiye kuritakurika. City. In seconds, Mu Jericho's kanya nk'ako guhuka, unbreakable defense wa mujyi wa Yeriko, umwe utari ugize ikintu na kimwe kiwuteye and ubwoba, rubble. wararimbutse. Israel's warriors rushed in. Nta kindi cyabaye, indwanyi za Isiraheli zahise zinjira mu mujyi ukimara kurimbagurika. Amarembo amaze kuriduka ibintu byose, bahise birukanka binjira mu mujyi. Ariko muri uwo mujyi Section of the wall hari akantu kamwe kasigaye gahagaze, remained intact. nta kintu na kimwe cyakabayeho. The home of Rahab. Yanzu Rahabu, umwe watabaye ba batasi cyangwa se za maneko zagize gute, zaje mu mujyi kuneka, yabagamo. Family, her parents, Azengurutswe n'umuryango we ndetse n'ababyeyi be, even n'abo bavaga indimi, distant relatives. ndetse na bene wabo She bo hafi held her breath. She had we yari ari aho ngaho, obeyed, kandi ibintu byose byari bimeze neza muri iyo nzu, nta kibazo cyari gihari. believed, We icyo yakoze yari yarize, and now she could only trust. rero kwizera kwe kwari kumukijije, kwari kumutabaye kuri iyo nshuro. Two figures rushed in. Nibwo hinjiye abagabo babiri mu nzu yiwe, It was them. bari bo Same spies. ba bagabo she had babiri, once hidden up bamwe yatabaye on her roof akabahisha ku gisenge cy'inzu ye. top. Now Bari abo they ngabo had come to keep their word. bari baje kwa Rahabu rero ngo barinde isezerano They bamuhaye. called, "Come quickly!" Baramuhamagaye baramubwira bati banguka They tugende. had sworn. The spies led Nk'uko bari baramurahiriye, and her family out of the baramufashe we city. n'umuryango we, The bamusohora muri uwo mujyi was complete. kubera ko umujyi wari warimbutse birangiye, The family- nawe isezerano bamuhaye bari They baryujuje. were brought outside the camp of Bamujyanye mu nkambi y'abanyayisiraheli yari iri hanze y'uwo mujyi, Israel. But her story babanza kujya kumukiza ibyaha. Yari umuntu w'umunyabyaha utagendana n'ubwoko bw'Imana, mwibuke yari ninja, yari maraya. didn't. Gusa ntabwo byarangirira inkuru ya Rahabu. Nababwiye ngo tuzafata umwanya nawe tuyiganirira, ariko reka mbacire mu mayange. She wasn't just spared. Ubundi Rahabu ntabwo yababariwe uwo munsi ngo ibyaha bye gusa, cyangwa se ngo atabarwa areke kurimbukana n'abanya Yeriko. She was welcomed. Yari ameze nk'uhawe ikaze mu bwoko bw'Imana, People of God. ndetse azanywe mu bantu b'Imana. No longer defined Ahashizeho iwe kuko yari indaya se cyangwa se yari maraya, ntabwo hari hagisobanuye ubuzima of bwe. the city was burned, Umujyi wose wo wari warimbutse, except for the ibintu byose byahiye, silver, usibye ibiceri by'amasiliva, zahabu and cyangwa se n'ibindi bintu byose by'agaciro for the byari bisigaye ngo Lord. bizagire gute, bizatambwe mu maso y'Imana. Nyine abanyayisiraheli bazabitambe kuko umujyi bari bawigaruriye. to God alone. Bigaragaza yuko nyine intsinzi ari As the iy'Imana gusa. smoke rose over the roof Ubwo imyotsi se cyangwa se ibihu byari birimo bizamuka by'imyotsi y'umujyi wari wahiye, to the people and pronounced a nibwo Yesu yahagaze imbere y'ubwoko bw'Imana, arangije avuma uwo mujyi wari umaze kurimbuka, aravuga ngo, ruins of Jericho. wumva amagambo yavuze witonze, Is the man who tries to rebuild this city. umuvumo uzajya ku muntu uwo ari we wese uzagerageza kongera kubaka uyu mujyi, Cost of his firstborn, he will ndetse uyu mujyi lay its foundation. At imfura ye izaba ariyo yubakaho fondasiyo, cyangwa se umurambo w'imfura ye azaba ariwo yubakaho inkike z'uyu mujyi. youngest, he Si nibyo will byonyine, set up its gates. amarembo y'uyu mujyi azayubake ku murambo wa bucura bwe. The vic- uwo ni umuvumo byanditse, nzabibabwira turi kuganira ku nkuru ya Rahabu, ubundi nibwo bisobanutse neza. Victory at Jericho was more than just a military win. Ubu rero intsinzi yari imaze kuba muri uwo mujyi wa Yeriko ntabwo yari intsinzi ubundi ya gisirikare, ntabwo ariko twabivuga, ahubwo byari bimeze nk'aho ari ugutsinda mu rugamba rw'umwuka, Signal to all of Canaan. ndetse byaragiye iyo nkuru isakara muri Kanani yose, umujyi wa Yeriko wari umaze kurimbuka, ndetse ko Imana yari ikiri kumwe n'ubwoko bwayo. Fire. Ndetse murabizi amagambo, ubundi amagambo agenda kurusha umuriro. Trembled. Ubwami bwose bwari butuye hafi King bwatangiye
gutitira coalitions, abami batangira kwegerana baravuga bati Isirayeli se twebwe iramutse duteye fearing the approach of Joshua and his God-led bose abami bari batuye hafi aho n'ibihugu byari bituye hafi aho n'amashyanga yose yari atuye hafi aho batangiye kugira ubwoba bati icyo gisirikare kiyobowe n'uwo mugabo witwa Yesuwa ubwo baramutse batwatatse natwe bakaturimburira umujyi nk'uko barimbuye Yeriko kandi twe twarayitinya. The fall of Jericho was a test of obedience. Ubundi icyabaye muri Yeriko byari bimeze nk'aho ari isuzuma cyangwa se igeragezwa ryo kumvira no kwihangana. By their own methods, they would have failed. But because kubera ko iyo babikora mu buryo bwabo bari gutsinda, they obeyed, ariko kubera ko bizeye Imana, it made no sense. ndetse ntibaze gushaka kuyivuguruza ibintu bitari bisobanutse by'uburyo umujyi wa Yeriko wari kurimbukamo waje kurimbuka kubera Rahabu. Rero reka tugaruke kuri Rahabu ho gato. Rahabu yari ameze nk'aho ibintu bitangiye bundi bushyashya. She was no longer Rahab the ntabwo yari akiri wa murahabu wa kera wa murahabu w'indaya Rahab the faithful yari amaze kuba Rahabu w'umwizera Mana into the nation of Israel. Ndetse yari amaze kuba Rahabu wa wundi ubwoko bwa Isirayeli bwari bwarakiriye bumuvanye mu mujyi wa Yeriko w'abanyabyaha. Nyuma rero Rahabu yaje gushyingiranwa n'umugabo witwa Salomo, apana Salomo ariko muzi, Salomo yavukaga mu bwoko bw'abayuda. Buriya ubwo Isiraheli nubwo ari ubwoko bw'Imana nabo bagiraga ubwoko bw'aba imiryango, bo babyitaga imiryango isaga 12 yarimo abitwaga abayuda, abayozefu, nyine b'abana bose bo kwa Yakobo, murabiza abana yabyaye. And together they would have baje kubyarana. Ubwo rero yaje gushyingiranwa na Salomo, ariko apana Salomo muzi, n'undi musalomo nako nawe muramuzi muri Bibiliya. Nyuma baje kubyara umwana w'umuhungu named Boaz, baza kumwita Boaz muramuzi muri Bibiliya. Boaz muzi muri Bibiliya would one day marry Boaz waje gushyingiranwa na Rusi umunsi umwe, Obed, bakaza kubyara Obedi, the father of Jesse. Obedi waje kuba se wa Jesse, who was the father of King David. Jesse waje kuba se w'umwami Dawidi. Inkuru murayizi, hari na seri iri gusohoka yitwa House of David, nzayibakorera mumenye ngo ibya Jesse n'ukuntu Dawidi yaje kuba umwami, nzayibakorera vuba cyane bitanatinze muri ya website yanyu rujamafilms.com, nzayibahereza. Nyuma rero byaje kugenda gute? Nibyo byaje kugenda bakomeza babyara uruhererekane, ariho Yesu Kristo yaje kuvukira muri uwo muryango. Yesu Kristo Mesiya muzi. Yes. Yego, uko mubyumvishije n'ukuri uko mbibabwira. Think about it. Mu bitekerezo na Rahabu wa wundi wahoze ari indaya, umwari w'umupagani wabaga mu mujyi ugiye kurimburwa, a direct ancestor of the King of Kings, niwe waje guhinduka umukurambere w'umwami w'abami cyangwa se Yesu Kristo, because she believed, kubera ko yizeye gusa tu on that belief, because yamara kwizera agakora igijyanye no kwizera she hid the spies, kubera ko yaje guhisha baba maneko gusa, kubera ko yizeye agahisha wa mugozi bari bamuhaye, ndetse akizera kubatabara, akaza gutabarwa n'ubwoko bwa Isiraheli. Cyaje kurangira ahindutse Rahabu w'umukurambere wa Yesu Kristo. Rero iyi nkuru nimba mwumva iryoshye cyangwa se mukeneye n'izindi nkayo, mukore subscribe kuri YouTube channel yacu nk'uko bisanzwe, n'izindi nkuru muzajya mugenda muzibona nk'uko tuzajya tugenda dushobozwa, uko tuzajya tubasha kuzigeneratinga muzajya muzibona. Ciao bye bye, we kora sub, share, comment n'ibiki byose, tuzasubire mu zindi zikurikira. Reflecting the power of God.